From a fan. When do uwanja ama uko kwa bench? From a fan. Tunafika kwetu. Haya, so mko kwa tunnel. Wewe uko mbele. Mshwa kamera, kuna mshwa kamera anakaa hivi. Worst. Niko runa moja, hiyo ni worst. We are playing against Nakuru. RFU, hapo Queens. Are you ready? From a fan. Uko kiwanja ama uko kwa bench? From a fan. But it's not funny. Sasa tumeenda Kisumu kurudi imedisbandiwa. Remember now this other friend of mine was doing both and she came to me. Tuanze na the best is the easiest one. The best. Enough for them, I shout up them out. Enough for them, I say Hey. But Hey, ladies and gentlemen, welcome to the bado. Hatujaanza? Si niko na test sauti. Kasikia wabio, kasikia. Sawa. American accent, bro. Ladies and gentlemen, welcome to Hecklers. the most anticipated show. It's amazing. What we have here is a man called Digolo. What a man. Amazing man. What a guy. The most sought after hapana wewe kizungu imeji hapo. Bwana hizo tumeingoja. Digolo karibu sana. Thank you. Hey, most mentioned person. Hey, Apple juice. It's very good for you. Most mentioned. Yangu nimeongeza ice cubes because it's in the morning. We are at Spaso. We're cool in Digolo. Karen, yeah. We'll start with the highlight of your week. Kwanza, welcome back to good weather. Yeah. Thank you. Highlight of your week. Highlight of the week. Having been away from a family, you guys, of course, it's fun. It's fun, eh? Yeah. Having me here, that's the highlight of the week. Yeah. Nice. Kunitafuta, Kukusaka nini we? Mpaka mmenigeta. Niko hapa. You have to kufanya behind the scenes ya kutafuta. How we found Digolo. Thank you. Ilikuwa happy river road uko down. Kijana ako Nitolewa. Tolewa huko wewe. Pangoni. Chukua Digolo hapa mlete. Wewe highlight yako ya wiki? Dancing. Dancing. Yeah, dancing cost us an Olympic gold. Wow. Were we dancing or were you playing rugby? And the guys who were talking about it, man, were really beaten when they were playing for Kenya. Okay. And were we dancing? They were also dancing. We've been dancing for years. I don't see how. Kuna picha nyingine akina Digolo. I think ni Digolo mngekuwa 7 size. Angekuwa mmemalizwa. Ile ushamba. Ile picha ushamba amepiga. We've been humbating since the 60. Even Mau danced. And got independence. Yeah. But it's a process. We'll get there. See you. We'll It's a whole process. There's a lot of stuff that comes with the whole. We cannot blame Kenya 7's failures to dancing. Surely. We look within ourselves and see where we are. If your club, we play the 7 series. Yes. It is called the circuit nowadays. I don't know. How many players from that circuit, whenever the Kenya 7 players come into this a team, they raise the bar. Okay? Right. We all know that. We all know for sure. We know it. And after 7 series, when say Homeboyz win, what do people ask for? The dance. The dance. The crowd is there shouting the dance. Now after when we go to the Olympics, the dance is banned. Mimi matosha niongelelea. My anger manager has spoken for me. What the hell, man? Well, dear new rugby fans, we appreciate you. We appreciate. 2015 was a good year. But when you know to criticize something, you have to know it. Yep. You can't criticize kitu ujui. Yep. So take time, learn the game, alafu ndio uanze criticize. Sio Dancing is part of rugby. Dancing is part of Africans. The dance. That's part of us. So, what to dance? Ruby Tui is a world champion. Hapa tutakaa 30 minutes. Anyway. Digolo game ulianzaje? Okay, rugby ilianza Primo na bole mapepa. Primo. But by then I didn't even know what rugby was. Because Homeboyz. So wengine huko kwa miwa. So soccer ilikuwa big. Singe make soccer. Nilikuwa track. 100 meters. Nilikuwa na make 100 meters but kulikuwa na some sauce huko. Yeah, so ikifika time ya compare siwezi make ball, siwezi make track, siwezi make ball, siwezi make track. Tulikuwa na Shemi sasa hiyo, Anthony Shemi. Yeah. Okay.
So kuna Ruben Odanga, brother yake alikuwa na I think Bile anajua brother yake, walicheza na Bile. So through the brother we used to know the brother. So hiyo jina kuna chuo inaitwa Msingu na play rugby nini hii ndio rugby si rugby yetu ilikuwa kukagusa hapa. Chapa mse blood nini. Rugby ilikuwa fight. Yetu ilikuwa fight. Atakuwa nilikuwa najua Indio rugby but rugby tunaweza chapana. Kuna hivyo opportunity choboua. So after hapo nikaingia form 1. Catch nikapata Paush, Tote. Oh, they were ahead of you? Yeah, Pau alikuwa tu ahead of me 1 year. Unajambia silikuwa nimerepeat kama mara 2. Kuna safisha grades. Class 5 ilinichapa chobo nikarepeat, class 7 nikachapa chobo nikarepeat. Manze ilikuwa tu hapo career student. Naambia mwalimu nishanisoma hii. So in fact Allah alikuwa ahead 2 classes ahead of me. Nilikuwa na get sound ndio kasini. Maja ndo ananibuli sana ananiambia wewe kama hapa wewe sweep down. So ikakuwa ni for you I mean every after classes saa 10 ilikuwa lazima mwende mop dom fanye hizo all those manual work. So Stote alikuwa captain I think. Stote alikuwa captain by then. So akakuja akasema boss ukitaka usifanye hizi kazi we folk come rugby. But sasa niko nasema hii game siwezi cheza. Ile game ndio unapigana nini? Nasema hii game siwezi cheza. But eventually nikaanza tu kuplay and then slowly by slowly nika pick up. I think it's just God's trajectory. So nikakaa hapo form 1, form 2 there was akasema hey man I think you're fit for this game. Kasema okay sawa acha ni try. Then tulikuwa tunaenda Tona Msingu. Hicho kina Bile. Bile of course. I think Bile alikuwa mwalimu. Bile alikuwa everything. Bile anafungulia gate. Bile alikuwa everything. Kulikuwa na dini nyingine ilikuwa inaitwa wizara school bus. I think ilikuwa donation from Ministry of Health. Ministry of Agriculture, right? Yeah, so but by then also tukikuwa catch niko nasikia tukaa kina Bile. Msingu ilikuwa in fact Msingu I'll get there. Msingu ndo alifanya tukakuja nationals. Not by beating them but kuna time walikama and then I think walienda coast nationals but waku play I think wali play or something they were late kulikuwa tu na story. Of course pauko pakawa. What was your first position? First position was a lock. Yeah. First maybe ni kwa sababu ya kurepeat alikuwa mrefu. Ndio hiyo. Kulikuwa mrefu kuliko wase wengine. Lock. So you played at what point did you transition to the backs? So to the backs there was this guy called Karuga. Godwin. Actually no. Chana Godwin. So as a boss, try center. Actually, try center. So I played number 13 all through. Then number 13, I can't remember wing wangu alikuwa nani. Alikuwa msem slow sana. Alikuwa na break simuoni. Kama kwenda huko basi kama mchezo hapo. Alafu mimi mchezo. But sasa tena huko nyuma. So miss pass. Kwa game nilikuwa na make call. So if I want to play 13, 11 ama 14, mimi ndo na make call. Ala? Yeah, na coach alikuwa Butrus by the way. Bado kwa Butrus bado? Coach alikuwa Butrus. Yeah. So uliingia first team when? Niingia first team when I was form 3. Not form 3. Form 2 ikiisha sasa. Yeah. Form 2 ikiisha ushapandishwa. Yeah, form 2 ikiisha tushapandishwa. So after that kaingia form 3. Form 3 of course rivalry na Msingu. Me and the late my brother. Mr. Makaka. Yeah, so after hapo I think form 3 ndo tuka win nationals. Haya, hii ndio ile national ya nini? Ya Lavin.
Ile mliamka saa 9 kuimba kanyaga lavini. Ya la kanyaga meso. Meso kuvunja collarbone ni tabia na kina sasa haina muone. Na kina Mbai. Naona any body nasema huyu alikuwa anajificha chini ya blanketi mkiimba. Sasa ni CrossFit athlete. CrossFit gani apeleke ufala yake huko but anyway. Hiyo ndio human nasho. Hiyo nasho zomliona mkashinda hiyo nasho. Hiyo kwa mkasa 9. No, yeah, hiyo kwa mkasa 9 but hiyo ilikuwa catch by then. Hiyo ilikuwa ni ile ilikuwa catch but before tufikie na shows tuliplay Musingu. Tuliplay Musingu ilikuwa Pro V finals. And then nakumbuka game Makaka scored. Makaka scored, Deno Mwanja wakaleta fight. Deno alikuwa budasa. Budadi sasa vetu ndoshana tu saizi. Half time alikuwa nenda na Bana shaving break. Kwa sababu unajua kuna hiyo fear after game wasana hizo ulizo my ID school ID so kulikuwa na rumors Deno alichop na nani huko kitambo but sasa alikuwa tunasikiza hizo. Juu pia alikuwa na claim Stote, walikuwa na claim the same thing about Stote. Hiyo game haikuishi. Makaka aliscore tukakataa game haishi. Kakuwa na fight. Game ikasema game ile to Wednesday. Na Wednesday. So mko Msingo ama mko catch? Go catch. Pro V finals iko catch because national players iko catch. Then game ikakam Wednesday. Wednesday tukashinda. So after kushinda hiyo Wednesday tukaanza kusema so what's the game plan? Hii ndio nashow so ongea. By then rugby was considered an elite sport. Unajua wewe from catch unatuambia nini? Nituambia nini? But sisi tulisema we have to raise above that stereotype thing. So tukangoja tukaanza kusema okay, in fact tunapanga pool even though we know we don't have the authority or powers to do so. Ulipanga pool? Yeah, tunasema in fact nataka tupatane na Saints. Our Saints got kate mapema. Kwa eggs and bacon. Tupatane na changes. Unajua? So luckily tulipata na changes, but even before here what really inspired us to go to the nationals ni hiyo venye nakwambia Msingu waliishia nationals. Hiyo coast. Yeah, hiyo coast. And then I think walidraw na Lenana or something. So tukasema la, kumbe tunaweza. Kwani Msingu ni nani? Any changes zile akina Migwi ama changes ya kina Migwi. Changes ya kina Otero. Kina Hila. No, I think haiko kina Migwi. Kina Kiari walikuwa na kina. Iko ni sawa ni match hali hiyo ni hali ya before. Siwezi kumka kina nani wengine. Saints ilikuwa kina John Allan. John Allan Namu, Mashua. Yeah. Kapatana na first game Yala. Lavin. John C. Bimbai. Lavin, Mbai, boss. Meso. George Scott. Amo alikuwa fullback. Stepper. Boss. Walikuwa na team. Lakini sasa nataka hii ndio maana nataka hii pande nyingine hii story. Hii mlipangaje kwa mka saa 9 usiku kuimba Night Runners? Because tulikuwa tunaenda kuwatch. Tulikuwa play now before matona. I think ilikuwa sevens. Na sevens tulikuwa tumewachapa. I'm not very sure. So tukajua hawa tukaona Meso walikuwa na Fubu alikuwa phobia. Dadero but team ilikuwa nini? Badizo alikuwa akiongea kila kitu inasimama. Bana alikuwa amesosi man. Nasema okay sawa tutapatana nao. Mkaona mali Leslie fullback. Leslie Mango. Senior Mango team ilikuwa imejiendea. Yuko Leslie yuko Fubu, Lavin. Bai. Backs alikuwa. Hiyo ilikuwa. So mkasema lazima tuwachokoze asubuhi. Mkasema hawa lazima tuwa test tuone. Kuna tukaanza kuimba round, tumeimba tuna circle around your domeo, circle around tukiimba. Vunja kola bone. Vunja kanyaga. Kola bone. So asubuhi tukaget rumors that Meso na George Scott wameingia Njeve. Kasema sawa, hao ndio wase wetu. Lakini ngoja. So after you kuimba 3 am, mlirudi kulala.
Ama sasa ilikuwa hivyo sasa tena no, tukaenda road kwanza hiyo 3 am ni sale tunaenda road na tuko na game hiyo siku because sisi conditioning yetu unajua even weekdays tulikuwa tunaenda place ka BG Maseno hizo ni ka 10-11 kilometers huko right and those are universities Egerton menda kucheza na tulikuwa tunawachapa wote Maseno University but conditioning yetu ilikuwa hii tulikuwa tunaenda road morning of the game not for our shows, this is before our shows. Tulikuwa nenda mpaka huko Mux Kayega tunaenda mpaka kwa hiyo junction tunarudi hiyo ni morning. Hiyo ni kilomita ngapi? Hiyo ni kutoka nini mpaka Mux wapi Bile ndio anajua hizo ama ni zile kwa sema sijui 11 12 clicks Kakamega mpaka Mux mpaka hata Msingu mpaka Msingu kilomita ngapi? Haiwezi kwa 8 20 Kwenda tu. Hiyo ni wewe mbona unafaa kuona Olympic team? Unaona upau. Ni pau man. 28 clicks kwenda. Namrudi na basi. Hiyo ni conditioning and alafu hiyo siku tuko na game. That's 56 kilometers. So by the time tulikuwa na play game at 4, hisi na shows in preparation to nationals. Mulikuwa mna train kwa kupeleka ngamia athletics Kenya kuna watoto wengi sana Kakamega wanaweza kimbia marathon. Tulikuwa fit na kuna milima bana. Tulikuwa fit vibaya na kwanza ni mlima kwenda tena na kurudi. Tulikuwa fit. So mnaamka mnaimba kuvunja collarbone ni tabia mzuri. Wamezungukia dome mnapiga lap tena. Wamezungukia dome mara 10 hiyo ni cut 5 kilometers. Kuna fasi ya kila mtu kuna kuvunja collarbone afu kanyaga lavini na kuatuka. Alafu muongeze. In fact hata lavini alikuwa na crack. Alisema aliingia nini? Yeah. Kuna watu wengi walitetemeka. Ule mtu mlikuwa naona alikuwa na car strong hapo ilikuwa ni Leslie Mango wamezoea na Dero Jauri. Badizo anything. Ndawamit wapi? Highlight yako ya high school rugby. Highlight ya high school rugby winning nationals 15s and then the same year the inaugural sevens school sevens tukawin. Unakumbuka mwaka? I think that was 2000 I think. Kakamega mlishikanisha? Yeah. Double. Tukaprove 15s. Tukaplay kwanza hizo toast to that Kakamega high school team. Kushikanisha ni nini? Sevens. Gizora bana afungua macho jua walishinda sevens 15s ikakuja. Kina John Makanga at Jamlima. And you know kushikanisha ni kazi ngumu. Unajua nani alikuwa coach wetu wa sevens? Nani? John Makanga. The pro. John Makanga alikuwa anambia tu just run and pass. John Makanga when you asked if we could play sevens, Butus alikuwa anasema sevens sasa hizi ni watu wa 15s. Si watu wa 15s. But John since Vini Makanga alikuwa ameenda Kuala Lumpur na Bile kina nani. Walikuwa na akasema boss hapa ndio brother yake ako hapa. Brother yake ako hapa hivi. Anajua in fact wewe ingia team. In fact uko team knowledge na CV. Si bro yako kwa story. Kaa hapa ndani. Wametoka same place so wanajuana. So mlishikanisha? Yeah, tukashikanisha tulichapa Maseno finals. Watu walikuwa wametuchapa Madi Sevens. Ama ile Madi yao hiyo. So hiyo ilikuwa revenge vile tulikuwa. Tena hata tuliplay na Yala bado tukua chapa. Ala kina John Bay. Yeah. Kwa chapa. So those two tournaments hizo ndo zilikuwa I mean I can say the most highlighted moments of my high school rugby. Then came club rugby. Aya sasa umemaliza Kakamega sasa unaenda club. Transition hiyo ni hiyo unadecideaje unaenda wapi na ulienda wapi first? No, my first choice ilikuwa ni what I usually believe is go somewhere where is not known and make something out of it so that it can be known, grow it. So tukasema Impala, watu wakaanza kusema Impala you'll never make it at Impala. Impala ina watu ina wenyewe. Impala out. But even club before club rugby, mimi nilikuwa form 3 I played for KCB. Ask ina Shamia ulicheza KCB kina Toto. In fact Edgar Mulima aliniambia nikuulize juu ya jazi yake inaitwa Zero Black sasa. Alikuwa na jezi
Akwa anayosha for at least Alikuwa cubemates. yeah, alikuwa cubemates. Tunaambia boss, wewe toa hiyo weke hapo nje boss. Nikakuwa naosha nini jazi? Siwezi lala, but hiyo ilikuwa sort of Ilikuwa that bad. ilikuwa that bad. Hiyo ilikuwa sort of our culture as well because So pia uko naosha yako. Usinikaribie. Yeah, unajua. Usinikaribie sana nu. Usinikaribie. No, defensive mechanism. Yeah, defensive mechanism. Exactly. So you played for KCB at Form 3? Yes. Kinaroni, Toto, Gotu, wakichezea patch those days. Yeah. It was easy, that easy. So why didn't you No, it wasn't easy, but after training, kwanza mimi nilikuwa nasema ni training too. But by then, when that squad was being named, ya kwenda ku play catch, I mean in a patch against, I think, was it against Impala? I was in that squad. Na mimi nafikiria ni jokes tu. Kina Shamia hapo anasema wewe unaweza ingia anytime. But me I'm just there kule in a glory. You said KCB, yeah. So after hapo, so of course I went back to school. Now tumemaliza. Coming back now to play club, So kuna Victor Muniafu. Victor Muniafu is a very good friend of my dad. I don't know, alikuwa ref. Yeah, alikuwa ref. Mwingine mwaramu sana. Sana. Yana lile vile Prescott ya 96. Unajua alikuwa na height anakuona tu. Unakone huko? Yeah. So Victor Muniafu Victor Muniafu connected me and myself and John Makanga to Bill Githinji. So Bill Githinji, hizo siku hata kukuwa na phone. Sijui how no ilikuwa mlipatanaje? Word of mouth. Kuna umse hapa. Tukaenda kulikuwa na place nyingine hapa, I think it's Wimpy or something. Wimpy ya Tao ama Wimpy ya Tao ilikuwa hapa karibu na Bank of Baroda, was it Stanchart? Ni Wimpy ama ni Steers? Wimpy. I think was it ni Wimpy. Ilikuwa Wimpy Wimpy Steers. Ama ilikuwa Baga Dome. Baga Dome. Sio Baga something. Hapa kwa hii stage ya saizi stage ya madabole maliziko. Haikuwa kwa hiyo stage. Ni uko Bank of Baroda iko Kenyatta Avenue. Yes. Fire station. Fire station hiyo side. No, ilikuwa Kenyatta Avenue. No. Kenyatta Avenue. Hapo Kenyatta Avenue after you've crossed Bank of Baroda, hiyo side nyingine. Kulikuwa na Stanchart hapo. Wimpy. Yeah, tukienda hapo. Tulimit 10 in the morning. So 10 in the morning me so uliambia mkaenda Wimpy 10 in the morning. No, coaches kwanza wanajasia tulikuwa na sasa Wimpy. Na sasa Wimpy na kuna block of football. Tuko na ile opportunity. Guys ametuita tu. Acha tumsikize. Tumsikize? Coaches. How ndio Bill Githinji? Okay, sir. Load up and really fries. Sema okay. Burgers on burgers. You guys can have whatever you want. Sasa sisi I think coaches alikuwa anajua sasa ni breakfast time. Ameita Luya sauce. Johnny burger fries nini. But I think maybe ilikuwa recruitment tactic. Yeah, after hapo. Yeah, because after hapo quick tulikuwa in fact that evening tulienda train. Shamia anakuuliza bro ni aje unaambia burger. Nimekula burger na milkshake. Burger fresh. Na iko na coleslaw. So that evening you went for training. We went for training. So mlipata kina nani huko kwa hiyo tizi? And that same day before we met coaches, the agreement was me na Johnny we go to Nondies. Because Impala tulikuwa tunaenda kumake. But tulisema acha tumsikize. Acha tusosidini ya bure tuishie. Afadhali tushinde, acha tuseweka pao. Afadhali tushinde lakini tumeshiba. So mkenda training Impala. First training. Nani alikuwa hapo? Nani alikuwa? That training session. Man. First training kwanza nikaangalia hivi nikasema shit ndio club run. Ndio. Kwanza tulikuwa tusha watch Impala playing. Gerald alikuwa Manga. Kina Oseto. Benja alikuwa hapo. I can't remember Benja that much. Yeah, Benja alikuwa just before and nini ya Nondai. Benja alikuwa hapo, Majosh, George Karanu alikuwa hapo, TC, Aluru.
Huyu akirubi ile alikuwa Mojo. Unaangalia kwanza kwanza winga. position yako. Sudi, Namcos, Otero. Mpaka unasema nao hapa Tunaanzia bado Bili haja kujia. nasema bado ni nije ingia tunaweza sneak out hapa. Nondies ni hapa chini. Jamhuri showground. Jamhuri showground. Mwalimu wa Musingo ajengia bado. Bile pia alikuwa. Baadaye. Unaangalia forwards Marti kwanza unaambia boss unaona ule usimwende usikimbie hapo. Usimwende. Kasema hapa tutamake kweli. Kwa kapenga saa hiyo. Poseto Mojo on the wing. Kenya team ikiitwa, you can't even see substantial changes that different. Wase wako na wako na wing tu. Wako ready. Wako ready. Unajua wase 12 wameenda Kenya lakini bado si tuko bench. Ule msana anavutwa from our side ni Namcos tu. Namcos wanapeleka timu. So tuko Namcos, Suero, alikuwa Namcos, Suero, Tony Shiemi, kulikuwa na who else? Murimi. Tuko vijana wadogo wa kazi. Boss, hopeless. Hopeless. That's the word. Hopeless. Ndio ilikuwa squad yenyewe. So for Namcos, tunapush Namcos, tunaambia Namcos, hey Namcos. But you see, Namcos used to see something in us as well. Something that we never saw. We never saw in ourselves. So Namcos alikuwa anasema, "Hey Digolo, wewe uko sawa wewe. Next weekend una play. Hey, next weekend tuko ESS, but ESS sasa ESS tulikuwa punishers. Tulikuwa na win everything ESS. Tulikuwa na speaker kila mtu. But sasa nikasema okay, it's a good thing. I've enjoyed ESS. So it's time to move on. Step up. Siwezi kaa hapa. Siwezi kaa hapa for a long time. Now what's the strategy? One nilikuwa kapenga. Nikasema the strategy here, I have to identify ni nani natoka. And how? Lazima kuna target. And how? What are their strengths? What are their weakness? Ni nini wanaumia? Yeah, and those days Sudi alikuwa fullback. Sudi was a big fullback. Because Sudi is a big fullback. Namcos pia alikuwa anakuja wing 13. BP alikuwa anaingia 13, 14, 11. Namcos ni msagu katikati. Nikasema and Impala is all about entertainment. We play game movement, tuna enjoy game. We don't care if we win, but of course, winning is a priority. It's a priority, but first, kuenjoy nini? We have to give you a show. So Namcos alikuwa stepper. Sudi both. You can step, you can carry, but ako fullback. So nikajua hapa, the only thing ni Ondeng. First, my saving grace because I could not play bila George Karanu kuitwa. So nikajua hapa, how do I beat George Karanu? Hapa, Majosh alikuwa center. How do I deal with them? Ondeng. Nikienda, okay, because nowadays, clubs, those days, I believe they still are. Clubs are good in defense. Kasema sawa. Ondeng, then slowly nikaona okay, Ondeng ina make. Digolo boshing kasema bas. This will be my trademark and I will stick to it. Watu wanasema ungefukata nyuma ya umzi. I know where I'm going. Yeah. Hapa sio ungekam mchukua ball, ungekam mchukua. So wewe ulikuwa Jeff hiyo time. Talk is cheap. Yeah. Wewe ulikuwa Jeff hiyo time. Beba. And slowly there's a day I think ilikuwa game ya mean machine. Nilikuwa nasema nilitwa bench my first. So hiyo nilikuwa takuja your first Kenya Cup. My first Kenya Cup it was against Machine. Uko bench. Yeah, my first debut as a starting regular. Philo Mwenesi. 5 minutes into the game. Ameumia. Hey, kona coach anasema, "Digolo, ingia." Unapiga uchuru, Digolo, it's your time. Akakuja akaniongelesha hapo akaniambia, "Boss, do your thing." Kaingia ndani. From then onwards ikakuwa tu ni Digolo regular. But that was 13. The Digolo show. That was I came in at 13. Yeah, so ikabidini
slowly I moved to the wing. To the wing. So nika play na kina Mojo, kina Oseto, kina, you know, and then slowly now I adjusted to their system of play na pia hii nini yangu ubodi. So ni position gani ulisettle nayo kabisa ile make sasa Digolo ndio? No, I think decision ilikuwa ni Oseto used to say, we know Digolo will break. We know Digolo will break, Digolo will pass. So we need support from both sides. So nikajua, then if someone thinks of me as someone who breaks the line, then hakuna haja kudisappoint. So kama hiyo ndio kila mtu ameagree. So JD yangu ni hiyo. Ikakuwa tu hivyo. Route 1 pass kwa 11. Yeah. Nikapelekwa 11. That was at 13. Then I went to 11. Jueni bodi unapiga ondeng, unapiga watu. Kila mtu. Make sense ukaweka 11. Shockingly we pop 7 call up. I never saw it coming. Ni vizuri unakuja I never saw it coming. Hey. So that call up, I remember ilikuwa a letter through the club. So with the union logo. Sijui kama bado iko nayo ama ni sikuizi ni WhatsApp. Sikuizi unajua you've been added to a group to alafu TM akitokea group hiyo squad imeisha. TM akishia pia ameisha. Hiyo squad imeisha. So nyinyi mnabaki hapo stories za dunda na kuuza bags na shorts. That is his so barua azini ukweli. Barua inakam Impala Club. Yeah, barua ikakam. So at what point unapatiwa before tizi ama after? Before mna change before tizi. Yeah. So unajua kwanza unachangamka unajua uko sawa. But now again unajua umeitwa. But unajua venye training wanga hard. Thursdays, especially Thursdays ni game time ni kichinjio. Na hiyo kichinjio means we X your number. X your number. Yeah, X your opposite number. Hiyo ndio kichinjio. Ndio ni Tuesday Thursday ndio unaambiwa okay Dan we have a letter for you here. No, unaletewa hivi usazile una nini? Una change mine came Willy ndio alipitisha. Nikasema okay. Been called up. Yeah. Report training this and this time. Nikienda training. Sasa hiyo training ndio nataka nikienda training Queens. Squad ilikuwa imejaa. Kame was there, Kanye Gitonga. Ulikuwa chini na watu. Gishuki. Steve Gishuki. So unaweza Yeah, Steve Gishuki. Who else was there? Kulikuwa na watu Polo Dera. Dennis Mwanja. Amos Agiro, nakumbuka. Now our group naangalia there's at least I know this guy. Namcos. But Namcos was a straight ticket because I think with Namcos everyone saw how he used to play. And everyone agreed that boss, this guy is a star. Namcos was set eko gambo lane yake. Mpatie nini. So who was the coach? Coach was Eric Kibe. Eric Kibe. I'm training na deal hapo na financial consultant or something. Ni coach. Eric Kibe. Na pass ball anaambia wewe rudi hapa wewe unafanya. Eric Kibe. So by then I think Paul Murunga too was there. Yeah. Shaka the Paul Pablo. Hey, ni mwaka gani 203 ama? This is 201 or 202. 201. Ini 201. Yeah, Eric Kibe was there. Hey. Benja was there of course. Yeah. Toti. Yeah. Kina Bile the Bile alikuwa hapo all the time. Standard. I don't want to say standard. The people you find everywhere. Yana Mwanja Musingu alikuwa handball, netball. Bake nini ndio yote ni captain. Alikuwa netball pia. Aya, you remember your first start tumeingia 7s? Unajua high schools lazima play hivyo get love. Get love. Kila mmoja anakuja na half love yake. Aya. So, you remember your first game for Kenya 7s? Hey. No, in fact your call after up, call up haikuiva. No, call up nilienda training. Hapana si ulienda training alafu? But I think axe yangu ilikuja during training. You can remember your moment axe ililand. Yo axe ilikuja ama mimi ndo nilijiaka. And then Stote pia alikuwa kwa hiyo. So hiyo call up ya first haiko machua tu nini? No, hiyo call up haiko machua but
just by the fact of me being there, me being called up, nikasema, then there's something Ikongeza wind kwa sails, but sijui nini. I have to find it. So I have to listen to people. Kasema, okay, hapa acha nione hapa vile kunaenda. I went back to Impala. Hiyo squad ilikuwa inaenda wapi after with Kibe? I think was it Dubai Sevens or something. I doubt if we had become regular. Tako side by then. I think that was the year or the and year then the next Lavin pia alikuwa hapo. So Lavin and Namcos tulikuwa najua the automatic. Only straight tickets. Straight tickets. Because we used to get stories from Mwamba venye Lavin. Kuna kijana ako huko na nini? Yeah, tukajua of course Lavin. We are not even surprised because Lavin was Lavina na Steve Gishuki kiti. Hata kina John Bay, hata John Bay alikuwa team. We knew John Bay. Team kweli ilikuwa na kila mtu. Na hiyo height yake number 13 of course tulikuwa najua, you know. So karudi Impala kurudi strategize sasa. Karudi Impala ku strategize the first sevens call up for the tournament of course. I think ilikuwa ni I can't really remember that tournament but nikaitwa. Something I always regret but I mean ni kitu ilipita. Nilijam. Ilikuwa bench. Warm up, bench. 14 by 3. Hivi. Bench. 14 by 3 hivi. Kila kitu. Tunaenda tuna warm. After warm up wasana nigeja kwa race. Nimekuwa hanga. Nimetrain. You need to have us. Isi tour. Hii ni Kenya hapa. Hii ni Impala. Impala. Club. Tona. Club. Tona ya sevens. Tona ya sevens. Buda warm up hivi. Drift to sevens. Ya kwanza ilikuwa gani? I think was it Ulinzi. Christy Tona Tona ilikuwa in fact Queens. I think that was Christy. Yeah, that must be Christy. Kasema haya. Patia majako. Majako buda 2 days ama ilikuwa 1 day. 2 days, Saturday, Sunday. Kwanza sikuwa na fan, nimesakanya fan lisakanya Sato after game. Mambo wase hapo boss. Kesho nafanya blue 14 ifike. Shapiga hiyo calculation. nafanya rudi kesho pia. Nafanya. Mtapatia nani jako? But those days we used to be paid. We used to be paid. Na unajua mimi nimetoka high school we were professional players. Catch nini? Uliza Pound alikuwa tena treasurer. Now you can imagine. So mimi ndio treasurer but you have to make lazima ukwe first 15. Tulikuwa tunahitaji pesa siasa. Ukishapatiwa hiyo do, call kwa bench, you have no right to even claim. Sio pesa ni watu 15. Si ndio tulieka rules but ingefai kwa 22. Tulikuwa na pesa siasa. We used to be paid per game. Okay. Per game. Tulikuwa na do. Kakamega kumbe ndio ilianzia historia. Ndio maana Special meals nini but so even coming to Impala tulikuwa najua of course there's usually money of which ilikuwa kina Chea Lubembe of which of course I really appreciate walikuwa so Sato hii chapa ilikuwa inakuja Sunday. Sunday nimekam nimejam na kila mtu ananiuliza wewe mbona ukuplay wakati wamekaa nasema come watch Dan come watch Dan akicheza Dan anapatiwa majako playing for Impala na unajua sasa Impala ilikuwa hot sauce man. You just don't mention Impala without a win without mentioning a win ilikuwa W standard unajua Ulikuwa na clout already na hata kuna social media. Absolutely. So Sunday nikajam I think tumechorwa sasa. Tena nenda kuom nini? Wasali nenda kuom mimi nimekaa hapo sikwenda kuom. Nenda muamu huko mnalilili. But coaches alinyamaza but I'm sure he was disappointed of which I was disappointed as well. But looking back there was absolutely no space for me in there at that time. At that time even though I had this urge that that's where I belong. Hapa ndio mali nafaa kuwa. But practically speaking, sidhani nilikuwa ready by then. Okay? Now at least I appreciate that moment because nasema just by me being there, warming up,
There's something of course I picked up from there, but something really positive. Yenye ili propel my career. Young kids hope mna watch wale bado wanakuwa kwa the verge of breaking forward. So usiwai jam uko bench. There is youthful exuberance and wisdom. Usiwai jam uko bench. Yeah, in fact bench ni kitu poa sana. Being on the bench, if I was to go back to play right now, being on the bench is the best place to decide if this is where you want to be. And what new can you bring to what change team? am I bringing? Yeah, because if your impact is the same or less or even lesser than the what the person guy you're replacing, when you go useless. Kwa bench when you're strategist. Unaona shida iko wapi? Unaleta screwdriver ku replace spanner. Spanner, yes. Yes, man. You remember your first trophy with Impala? Yeah, first trophy with Impala hiyo ilikuwa Black Rock. Hey, Mr. Black Rock kama hii Black Rock English. Yeah, Black Rock they made it to be under 21. Oh. Under 21 tulikuwa na wasei. Hii ni ya Queens ama ile ya Ilikuwa Queens. Ile ya Queens. Kitambo used to just be regular starting 15 senior side. But wakasema now we have lots of under 20. In fact Impala ilikuwa sisi because many tulikuwa tunazusha, and then on Thursdays when playing against the senior side tulikuwa tunawahala. Tunapiga tunauliza hey boss, why did the squad? Yeah, but I think coaches Githinji alikuwa anatutumia kushow our seniors. Kuna kijana wako ready hapa. Vitu moto hapa nyuma. Usilete ujinga, kuna hot cake. Yeah, hot cake. There's some coal here. Utaleta tu huyo hapo on Thursday he actually used to do that. Anasema Digolo, okay, now switch. You come from that side, ingia huko, we ingia huko. I came to learn this thing after now senior, but much later una realize ndio unaitwa namba wewe toka hapo kwa hiyo senior team kuja unaletwa ESS. Now unajua hapa boss, there's something bad you've been doing on that side. That's why nifanye kitu. You really have to wake up. Unajua. But so first trophy Black Rock first trophy was Black Rock. Ilikuwa under 23 or under 21. But we played, yeah. Na pia by then Impala ilikuwa na 21, under 21, a very good side of which I played for like 7 years. Sasa ngoja. Ameza under 21 7 years. Hivyo ndio watu walikuwa wanasema, unajua mimi I played for under 21 for long mpaka Locks akanichuja. Wasi kwa na 21 for 7 years. Wewe unataka bigwa 13. Bana Impala unaona? Ndio maana ESS hadi sasa Mose anacheza na kola. ESS kwani but unafaujue sisi birth certificate tulikuwa tunaona sale unaingia kole, but how old are you lazima tena ni calculate. Una count. Okay, anyway. So wacha turuke side ya sevens. Already tulikuwa shengi hapo. Your first tour. Your first call up for sevens. Sasa you're traveling. Limachua. The first game ya sevens. Yeah. Okay. That was your squad, what I check. Your squad ilikuwa funny. So we had Lavin, Tall, Zedi, Opong, Zedi Akwani, Opong Ineta, Pato Onyango. That's Alan Onyango's brother. Yeah, Lavin, Weru. Gibson. Gibi. Not Gibi. Weru ule mdogo ule. Pocket rock. Nani alimention? Weru. And then Ben Weru. Alafu kulikuwa na two guys from KU. Moja Yahuma, I think Yahuma Jotam. Yahuma was in that team. Mogere. David Wait, Mogere. Yahuma is the seventh. Yeah, David Mogere. Who else? Hiyo team ilikuwa kama ile team ya Nyara. Hiyo team ilikuwa camouflage, combat, come. Mlikuwa mnaenda wapi? Finished article, twende. Mlikuwa mnaenda wapi? Tulienda wapi? Ilikuwa Essay dubs ama essay dubs. First so essay Dubai. Experience yako hiyo tour.
Shopping hatari. Where walibuy home theater refu kumshinda. Lavin ndio anambebea. Na in fact akaumia. Nani? So now ni magaisi wa mambo amsaidie. Love alikuwa anabeba hiyo nini? So wewe ameumia, labda anabeba home theater. Yeah, of course. Wanamshughulikia. Alikuwa mpenga Ndio kubebelea Nataka naambia wetu kuweke kwa hiyo box ndio unajua Z anaongea shit. Tuweke kwa box, ikitike kwa kiti. Kile tu pele ta check in. Umeumia Wewe unatusumbua. Z alikuwa anasema wewe umeumia unasaidiaje? But nikapull hamstring. Pia hiyo game. Game ama warm up? Ilikuwa game I think. Ebu remind me ilikuwa ni Dubai first then SA, right? Dubai first alafu Dubai through Kenya to yeah, because George tukienda George tulikuwa kushop. So Dubai Och pia alikuwa hiyo. Och alikuwa pia tu. Och alikuwa hiyo. Nani? Lavina kiumia na angecheza. Och alikuwa hiyo team. So first thing coach Godian Ampiu and Rombo. Magais wangu sana. Godi and Rombo. Kwa magais wangu sana. So kwa lift. Kwa hotel. Tumeingia lift, tumeingia Ben Gollins alikuwa hapo. Nasema ule Ben Gollins muone kwa TV. So Och Zedi tunaambia Rombo, huyu tunamchapa. Rombo akasema I don't care. You guys just beat England, and then we can forfeit the rest of the tournament. Na Ben Gollins yuko lift. Tutacha kina Pato acheze hii game. Yini chapini tu England. Then tuko sawa. Chona Ben Gollins. Nikasema Ben Gollins nini atachapa. I think the first game was Kenya England. Kuna picha mwanga nayo Vandel akinizunguka. Story ya Vandel. Tuliambiwa story ya Vandel. Ushaisikia? Tuliambiwa na Oseto ndio alituambia. Niko naye. Yeah. Amsijali uni wangu. Nimempatia. Si wangu. Nimempatia yangu. Nimeenda. Funga nani? Usijali funga nani. But Inje nazunguka tu. Bao. Nilifika mwene si wangu. Wewe nilizungukwa. Nikatoka hapo tu ananiambia, "Hey boss umezungukwa everyone." Nikasema, "Yeah, nilizungukwa." But so after every game zote za England. Wanaenda kicheza. Yeye ndo alikuwa MVP hiyo tona. Ulikuwa unaambia watu si nilikwambia. Natafuta justification. Huyu jamani mzee. Unaona? Jamani mbad. Niliwaambia. Unaona venye uchali ni mzee. Mimi solo. Kama mimi kina pesa mimi unazungukwa mimi nani? Kwa mimi nani? Oh my god. Yule nilikuwa 201. Na hapo ndo nikapull hamstring chasing him back. Kuzunguka. Chasing Tom Van Der. Shanizunguka but namchase budi get nasema ningebaki aishie tu. Hizo game zingine zingekuwa fit. Then tuka play I think that was the toughest match. The next one ilikuwa ni I think Tunisia. Ilikuwa Tunisia tuliwachapa. Msali nikikia ball. No, ilikuwa I think Argentina. Kuna kupick ball siwezi pick. Unaendesha taya. Kuna love ndole huko nyuma. Ondole twap. Ukampigia huko. Chapia huko ndole twap. Love akashika. Ndio love ni Diego. Diego ikatokea. Versus Argentina nimeshinda kushika piga huko hivyo. Shika uko na hands. Shika your ball this year. So tona ikaisha hivyo I think ikakuwa ni Dunda. Ikakuwa sasa tuingie Dunda. We. Kulikuwa na omse Kisumu anaitwa Akelola. Akelola ilikuwa huko alikuwa anasikiza live back. Pata na Zedi akasema ni after game kujeni huko. So kenda mimi Zedi, Rombo, Och. Kenda Dunda watu wameshop. Bado hamjaacha kushop. Tumeshop kujaa. Watu wana shop. Then of course Dunda I think Dunda ilikuwa imetupeleka huko partly you know part of the reasons that we traveled right na hiyo ka shopping but those days used to be understandable because
as much as you dream of beating these big teams, tulikuwa nasema tu hiyo ni ka dream. Hiyo ni ka dream, sisi ni timu ndogo. Sisi ni ka timu kadogo. Ikihappen imehappen. Imehappen. Na tulikuwa your squad we were a bunch of cartoons when it comes to sevens by then. But 15s tulikuwa nafanya mambo yetu, you know, individually. Nataka tufunge sevens. Nataka your 3 top highlights. Sevens. Your time in sevens. Time in sevens, Jamil Gwangamse off the field pia. Hiyo tunataka kila kitu. But siwezi mention that's off the field, I mean off the field ka hiyo picha uko nasema tulikuwa tumevaa. Hiyo picha ya nini? Yeah, that was I was tasked by Oseto na Benja. Yes, Oseto ni TM na nini? Tukasema walioita chokosh, tukasema Ozi walituita chokosh. Mimi nilitoa chokosh tuvae chokosh. Walioita chokosh. Yeah, walikuwa wameitwa chokosh the previous tournament. Na sikukuwa sahihi. Kwa sababu mlitoa chokosh. Tuvae ni chokosh. Because tuko na Australia, tutachapa. They call them street urchins. Hey, Twitter sasa ingekuwa imebani. Mnavaa kama chokora Kenya Sevens. Even ndo Twitter. So of course ilikuwa LA New Zealand, good outing. Good experience, perfect experience. But other than that, sevens, yeah, just LA and Wellington, New Zealand. After that, that's my main best of 15s. This was your best tours as well. Amejibu 2 in 1. 15 sasa. Call up. Ilikuja. Call up ilikuwa juu ulisema first ilikuwa 7. Uliitwa kutoka fence hapo ulikuwa Impala at that time ama ulikuwa No, call up. Call up nilikuwa Impala, the first call up. Yeah, 15s. Yeah, 15s. That was 05. Nakumbuka the first tour was Morocco. Morocco. Kuna squad. Kina Pau, Kipto, my roommate. Kipto nilikuwa roommate. Throughout. Since schools under 23 senior roommate. Na tulikuwa na room yetu 202. Na Mr. Gregoria 202 roommate Kipto. Imagine Kipto na Digolo hizo zinaendelea hapo. No. Na kuhepa hiyo kama. Kipto was my roommate. Kulikuwa na Alubaka, Black, Dero. Kuna squad. Ilikuwa nini? Kulikuwa na squad. Kolo alikuwa hiyo squad. No, 2005 by then I'm not sure kama Kolo alikuwa ameingia squad by alikuja the same year. The same or the next year. The next two I want to believe. Tukienda Namcos. Namcos alikuwa kila standard straight ticket everywhere. Namcos at Sadat. Sadat. Tough center. Sadat Mirigui Kids. Your combination. Vitu tufupi. Or Sadat Mirigui Neto Kola hapo. Your combination. Perfect. Hey. Who else was in that team? Sean alikuwa fullback. Sean Omondi. France. Nani alikuwa hapo? I think Nyage. Quicks. Nyakwaka. Of course. Nyakwaka alikuwa Quicks alikuwa hiyo squad. Tulikuwa na squad man. Ogot alikuwa hiyo squad. The late no. Nani? KCB Huka. Nani? Studios alikuwa hiyo team. Hey, who else was there? Hey, kulikuwa na boss. Kulikuwa mejiendea. Kulikuwa na squad. Mwanja alikuwa Mwanja alikuwa sevens player. Sevens. Okay. Career sevens player. Career sevens. Mimi Mwanja alikuwa career sevens player. Hajaicheza nini? Yeah, alikuwa tough. Mwanja alikuwa boss. Unajua his time venye aliingia yeye ndo alikuwa the Iron Man. But right from high school they knows. Yeah, one of the best players, you know. So 15s first game Morocco. Yeah, tukachorwa. Hiyo ndo first cup. Yeah, tukachorwa. Tukablame jua of course. Kujua ni mob. Ninatotuanga. Lazima kuna scapegoat. Yeah. Jua ilitwa. And then so 15s ulikuwa unacheza ite msha solidify 11 ama ni 14? 11.
because the coach then was it Tank ama 205? Kama ni jamaa Wewe kumbuka tu mlikimbia sana. Kama mlikimbia sana alikuwa jamaa Mwamba. Tulikimbia sana. No, ilikuwa Manu pia. Ilikuwa Manu, si ndio alikuwa anatafuta jina. Kukimbia. Manu Okoth ndio alisema nipeleka watu Valley Road. Tulikuwa nenda Valley Road. Hiyo ni Manu Okoth. Kibuto na niliwa. I love kama City Hopper. Na jamaa Manu alikuwa anasema nini? You know, bado tuna change, tumekuja late, tuna change wingers. Not really late. We are just changing pole pole, hakuna pressure. Kuna watu wamekimbia wana kick ball. Manu alikuwa na kick ball, anasema pandemonium, kick ball. Winger na drop ball, anasema where are my wingers? Digolo, hurry up, come in. Wewe unajua umeenda. Wewe kumesha hivyo. Unajua that's a call. Alafu unajua wewe ni starting hapo regular. So unajua bas. Squad iko na nini? Na pandemonium. Pandemonium, usi mess up. That's it. Okay, no. So msa akishika utaitwa utachange tu taratibu something, but Manu anasema where are my wingers? Vitu zikihita. Digolo nini? Weka ball huko mbele. Pandemonium. Set it for Digolo. Yeah. Aya. 15s. Do you know how many cups you had total? Wow. Ama tukikagi hizo numbers. I'd say more than I played 15s for a while. Yeah. At what time did you retire? Ya 15s, unaangalia bado 15s, bado nataka kurudisha club. 15s. Kenya 15s. Sasa achana na hii inaitwa Simbas. Hii inaitwa Simbas ni WhatsApp group KXVs. Kuretire Kenya 15s ilikuwa 2011. I think 2011. So you in that squad that won the Africa here. That won the Africa, you tell me what Africa Championship. Wale chapa Zimbabwe. Walicheza game mbili wakapiga hapa Namibia, yeah. Game zote za Namibia. Yeah. Ulivaisha kama ulivaisha hata za 2011. Oh yeah. Yes. Volcano. Hii nilipatiwa na Sharmuta. Hii t-shirt nilipenda. Highlights zako za 15. Highlights za 15s. One funniest moment ni venye Uhuru wa Mwamba. Uhuru karibu adai. Thanks to Colin Sinjera. Omse alisosi rice mob sana hakuwa anaweza breathe. Ngoja kusikia. True story. Alimtandika ama kitu. No, true story. Uhuru aliload rice. True story. Hiyo kitu sijaisahau. Aliload mchele. Si ongea ka jokes. But ni kweli. Your story ilikuwa ka jokes until tukibonga tunaona Uhuru cheki. Unye kwa hapo. Ngoja, so aliload rice. Alidish for breakfast na alikuwa roommate wa nani? Kolo. So Kolo anamwambia load. Yeah, CPR. So Kolo alimuokoa. Kolo alimsave. Kwa alikuwa choka. Alikula. Sijui boss. Baada Morocco ilikuwa ni rice. Lakini ngoja. Uhuru. Unaweza hiyo story utaambiwa. Aliload mchele. Kilo ngapi? Yeah. Aliload mchele, Paps ndo alimuokoa. Kolo alimuokoa CPR akiwa. Kolo alimsave CPR. Uliza hiyo. Lakini ndio ukule hadi uwezi ndio una date. Mchele. But rice inaweza kumada hata udero pia shai ni hivyo kwa Ufaransa. Rice mob. Kwanza bado hujafika Ufaransa. Toka Ufaransa. So hiyo ni highlight yako. Uhuru aliload mkiwa Morocco. Yeah. Aliload and then highlight yangu. Alijimchele. Uhuru alijimchele. Apart from that highlight okay, that's a good one. That's a good one. Best moment to nini ilikuwa ni kwa ni Msakutinga, of course kina bilioni kama Msomabao Msakutinga. Na hiyo kitu iliingia sana, so ningekuwa tu nikiendelea hiyo spirit ya kutinga until Rugby World Cup qualifiers round 1 round 2 nilikuwa top prize scorer kwa 50k. Wakumenya 50 Gs. Nikamenywa 50 Gs. Cheki kakuja imeandikwa J Weku. My dad is called Jason Weku. Brother wangu anaitwa Job. Job ni Subanki. Sio ndio banki kitu Josezi warudishiwa nini? Job akasema ana account nikapelekea my dad. Oi. Hiyo pesa hivyo ndio ilikunywa maji, si ndio? Majali ni ATM card akaniambia you know how to use the ATM man. Nenda kufanya hivi ATM nikatoka 5k after kurudi mara ya pili insufficient funds. Nani aliniwekea hapo ka 5k weji sote.
kula 10%. Oni baba yako kweli. Kula 10%. Nimekulisomesha hii time yote unataka kukula 50,000. Acha rudi club haraka. Kuna story nataka kuuliza. Mpumalanga. Okay. Tuliambiwa na Ogot. Mabawa zilikuwa zimezidi. Ukaita Ogot conference. Come bro. Yo, sijaona game kaa hiyo. Ili mlishindwa kaza radio station. Walifungua FM station. FM station. Boss. Sijaona game kaa hiyo. Na kuna time nilianza bench I think. Tulichange na the late Stuma. Yeah. Stuma aliumia chap nikaingia. But I remember 5 minutes into the game magasi yetu kila swali kwa nyuma ya post. Ilikuwa shuttle za kwenda chini ya post, chini ya edge. Na kuna mtu alikuwa anafundishwa hapa rugby hapa nyuma tu. Sana uliza. Kwani hizi ni pena? Naona wase ni goalkeeper. Mbona wako chini ya post kila saa? Mtu anauliza loud. Na si wako hapa nyuma, mimi nimekaa kwa bench. Kwa bench unasikia kwani hizi ana defend ni goal post? Kwani wanaenda kunyuma sana nini mbaya? Goal post kwa nini? Nikaingia. Pia mimi najipata huko nyuma ya post. So kila saa tukienda nyuma ya post ni gumzo. So mimi na Zedi tunabonga nasema hii game bana ishi. Hii game ishi. Zedi akasema, "We boss, kulikuwa na kipa wa Cameroon walishindwa game gani soka wakarudi nyumba yake ikachomwa. Ilikuwa the same time. So tukapiga hapo story na Zedi tukasema ref hapo na sina ambia ref we won't be able to go back home. If we continue, our guys back there will burn. They'll burn our houses. Our houses will be, Alafu Zed wanajua explain. All our houses will be, in flames. Ref, in fact, but ref, so tulikuwa tumefika 105. Tulikuwa tumefika 100. Bado tu 5. In fact, when ilifika 105 hiyo game ilisimamishwa. Hiyo game ikaisha. Yeah. So tumerudi changing room power kwa hapo but makocha wamejam unajam nini? Unajam nishafika 105. Unajam nini? Na unajua Z ndo alitusave na hiyo 5 points ndo aliscore. Aliongea maomba nini? Mimi natinga hapa natinga mnakaa tu hapa bure. Hii game ningecheza peke yangu. Unajua Z alikuwa na mimi mdogo. Si mngeniacha nicheze peke yangu. Sikuwa na wanidi. Huwezi tackle anything. Unajua kuna story nyingine. Pau sayo niseme hii Pau. Na Pau hapo na oranges nini afadhali chinde lakini tumeshiba. Which is mwali litoka. Yeah, which is true. Afadhali chinde lakini tumeshiba. Kuna msali in court mention you kwa meeting by I had some of you saying ready to big way. Come on 105. 105 tushatubalia yourself as well. People are trying to cope. It's a coping mechanism. Blame yourself as well as a coach. Kuna story nyingine ya 15 before that when in fact it's a good it's a good in a set pace mali tunataka kuelekea. Kuna game za Uganda. Sasa umetoka France, fresh from France. Right. Nasikia headline ilikuwa Uganda, Kenyans bring professionals from France to play the Uganda Rugby Cranes. Let's go to last 5 minutes. No, I think I watched that episode. Ilikuwa the stories ni kaya misleading. Misleading. Because and in fact umeuliza a question, mbona niliamua ku retire from Kenya 15. That time bogus. Bogus. It can be, this is my opinion, but nitakwambia ukweli. By then, bogus. Because it's something that I can even show you off the camera hapa. Niliumia badly. Your game? Yeah. Niliumia. Ilikuwa ribs. Paka sahi. Hadi saizi? Unaona? Nini na bulge hapa? Aya, bai ni hapa. Unaona? Okay, nimeguza ni ukweli. Kenya 15 zibulimuza nini? So ilitoka na iko nini? Yeah. Ama by then no, unajua ilikuwa it was swollen hata huwezi jua ni nini kwa hapo. Kai.
But Uganda alikuwa amekuamulia. Unaona walikuwa wameniamulia ni professional player. Nilingia unaona ile 1 month there's no ruck. Najaribu kuchukua ball but kuna mtu alikuwa na come from his side. Alichapa pap I was down. Hiyo ilikuwa around second half though. Kwa hivyo ilikuwa first half juu. The story that we got ni Uganda ilikuwa na chapa all the time. Wanatinga all the time. Walikuwa wamenitafuta. Professional. He's come from France. He's come from France. They call him the Digolo. Him and Derrick Wamarua. Him and Derrick Wamarua have come here today. I think ilikuwa Seguya. My brother Seguya. Bap! Chini, nikatoka. Hey! Then when I came back, napata na umse, I think from Queens, Absalom or someone. Niko account na chapa drink, akaniuliza ati, are you the same player who was injured in Uganda? Yeah? You're faking injuries or something. Nikaangalia ubda anaongea nini? What nonsense? Ofekuli ma drink after. Not even that. How can you say I'm faking an injury? Mimi naipenda sana ati effect it. Kwenda nini tour. Kajam sana no but nikasema it's okay. So that was the rumor going around. That Digolo effect. Nikasema hii watu ni hapo ndio mali ulitupa mkono. It's my health. Nikasema acha basi 15 zikae. There are always better stuff ahead than clinging on nonsense. Wacha tuingie quick fire. Nonsense. Don't say to Impala. Turudi Impala. Hapana turudi Impala. Bado hatujapata highlights za Impala. Highlights za Impala. Bado kuna za Nondies, kuna lienda Homeboyz. Ndio ni quick fire Kabras. Quick fire. Highlights za Impala. Impala, I mean, I had the best time at Impala. The best time. That's why nilienda Nondies na nikarudi. I don't nilienda Homeboyz, but I'm always still. Tunajua kwa nini ulienda Homeboyz and Impala, of course. Wewe ni mwana mpinduzi. Nilienda Homeboyz, but pia Pau wako hapo. History. Yeah, unajua mimi na Pau we've always been friends kuanzia tu kitambo, you know. But one na nikitumuona it's being politicized everywhere. Ati player kienda club ingine now it's msaliti. Hiyo tuachie fans but management they should understand. Hapa si ati you're giving us big bucks. You're always looking for something better. Absolutely. And then unaenda new challenge. Yeah, tunaenda kukua maparo sasa hiyo tumegiana maball around so responsibilities zinazidi. Rugby ball. This is true. Rugby ball. Odd shaped balls what you're talking about. Responsibilities zinazidi. Na nidunga kwa meza. So highlights zako za Impala. Impala, man, each and every game was a highlight moment. Hey. Yeah. But all I can say ni in Kenya Cup, sevens, tulikuwa na hiyo Impala time. Impala police. Kuna Impala police. Impala police tumekuja kuwa sosi. Ilikuwa ogopa itakuwa ile nini? Ogopa police station presents. Tumekuja kuwashika. Impala police. Sasa ni Impala rugby business. IRB ilijamisha watu sana. IRB inamaanisha Impala rugby business. Ilijamisha watu IRB. Niko sure watu wa Mgoma wanajua watu Impala wengi. Mwamba hapa kwanza the best tournament I'll never forget ilikuwa Drift Tools. Drift Tools tulikuwa tunachorwa. Tuko those days Mwamba ilikuwa Kenya 7 ama ilikuwa nini? I think that's the moment that people came to realize that wow, Mwamba was a formidable side in sevens. Because hiyo time walikuwa to hold na tulikuwa Drift Tools. Nyinyi ndio mlikuwa tulikuwa tunachorwa. Leo Mwamba tulikuwa tunachorwa then nakumbuka Oseto alinipatia late switch. Na alikuwa anapenda kuongea sana about your late switch. So ilijaz sana. Nikasema this is something I would like to try. Usually kuna anaweza act Oseto can really act na utabai. Yeah, and of course being Oseto wanamfuata wote ndio center post Katinga game over and we won that tournament. That was semi-finals. Yes. And then took a proceed finals. I don't know whom we met finals. Finals tulipatana I think na USIU or something. USIU ilikuwa ilichapa mpaka Ulinzi. Hey, Ulinzi those days. Shocker, bam with Humphrey.
Hey, USA ilikuwa inapiga nini? Okay. Yeah, But hao mkawanyorosha But standard. after hapo, Ulinzi came back. Way. Ulinzi sevens. Different animal. Way. Msichana tinga na all 7 guys are there. Na wanarudi pamoja. Hakuna wanarudi. Hakuna Kina Cherus. bao. Boss walikuwa kina Jeff. Jeff alikuwa. Yaani msana tinga wase wengine 6 wako hapo. Yeah. Na Humphrey ni mtoi. Kwa hiyo team. Humphrey. Mwanja kwa hiyo team pia. Way. Shtote. Ulinzi 7 ilikuwa kitu Uliko kuchapwa na Ulinzi, everyone there's a bit of respect. Yeah, Mnaleo wewe wazee ni baya. Yeah, we met Ulinzi and They na unajua Ulinzi wakiwachapa, you go to the stands and you start supporting them. And then they buy you, they give you booze. They give you booze. Hot beers. Yeah. the mess. Yeah, but Impala, I mean, each moment at Impala, It's a highlight. you know, it's something, yeah. Unapenda club. Something special, something Unaongelea special. venye- And actually, I appreciate sana watuka kina Bile. Not that I was never on the wrong side na Impala. Huko tukitoast tuna mtu na sipu. Wewe kwani mtoka wapi wewe? Okay. Nah, it's just American, bro. Nah, it's just American. But there's a time really appreciate sana because I did not expect that after kutoka hivyo Impala and then coming back. Atiwasata ku Yeah, but kulikuwa na wazee sana who fought for me. Wanasema boss, ni aje kama mko na shida na mtu wewe toka. These guys yeah. Haya, so tuongelee sasa hiyo movement. The first ulienda Nondies. Right. At what point did you decide to go to Nondies? Why? I decided to go to Nondies. One because of course the late Benja. Benja was in Nondies. And then I never used to. I like associating myself now progress here. You know, I've done. I've played for Impala. Let me Try something. You have won everything. Yes. Step up. Kasema, let me step up. Kasema, okay, anyway, I'm preparing. Natoka namaliza kole. Nikaenda of course, you look at job opportunities. Kina Bilal wameenda huko, and we used to see those. These guys used to drive in, man. Changes. There was something that changed. Watu walikuwa na drive, si tulikuwa tembea. Unajua? Yeah. So nikienda huko, of course, Nondai Kanyi Gitonga. Kanyi, very good friend of mine. Yeah. Kanyi Gitonga, Branko, and the brother. Sasha. Sasha. Who else was there? John Allen, Kado, Ben Nyambu. Ben Nyambu has always been a mainstay of Nondies. Yeah. Like Ben Nyambu's wood. Kulikuwa na watu. You found Kovo as well? Coventry? No, Kovo. I think Kovo was there. Yeah, but yeah, for only that period of time that I was there. Okay. So Nondies, I like Nondies, son. But then I found training kukuwa a bit of a joke. That was then. I understand. Bile echoed your sentiments. With all due respect, of course. Mnataka Very tizi good ku club. fight. Kinaoka, my friends were there. Tizi kukuwa ka Impala. Impala, for you to know if you're playing, okay? Haikukuwa what you do, you know, Ilikuwa on the pitch. On the pitch? No. How you walk in, body language. Used to have something called body language. Huyu hayuko ready. How you walk in, when una change pole pole. When him Una twist your time. When him so umeka tent hapo kwa makachia. Au unaingia field chap. Umekata kama Such things. kama kachu. Nondies was automatic. Something niliona there's no. Unless when you TC. Unless when it is. So Nondies ilikuwa vibes. Siku hizi tunaweza vibes and inshallah. Yeah. Just, you know. Just let's move. Hey guys, hey, Hey Rangers. Unatoka hapo, basically relaxation. Because Impala, even after Tizi, hakuna mtu alikuwa anataka kuhang around. Tuende mtaa. Shower, oh shit. Enda home. Nondies watakuwa bia ine. Nenda chapo hapo hot water, chomwa na kuni fit sana, you know. But at least So hiyo ndio ilikuwa maji moto. So hiyo ndio ilikutoa Nondies iko. Just a taste of different ulicheza game for them. environment. Yeah, na tulichangamsha. I think we even beat Impala. Tulichangamsha sana and we won Super Series. Yeah. Big again, sikuwa naweza make cheaters. That thing really annoyed me.
For you to play for another franchise, you have to belong to that team, To that, associated with that franchise. So nikasema la, in Buffaloes walikuwa na struggle sana. Nikasema next year uko Hiyo Buffaloes unaenda. Nikaenda. Buffaloes ilikuwa nani? Queens and Nondies, if I'm not wrong, because we are fat. Yes. The first franchises huko. Terrorize watu Hakuwa na hapo. backs. Tulichapa all the teams. Kuna sevens nani alituambia. Kado alituambia juu ya sevens line Nondies mlikuwa mnaenda kushinda series. Alafu half of the team ikaitwa sevens. Ulikuwa hiyo team? Yeah, I was in that team Yeah. by then. Tukaitwa Yeah. Mimi, Z. Tulikuwa Mkaitwa half of the people. yeah, tulikuwa hiyo team. Half of the team ilikuwa tu yeye na Z. by the way. Yeah, But si Kado pia alikuwa. kulikuwa na watu, Kado alikuwa. Benja pia. What's his name? Sasha. Sasha. Yeah, kina Coach. Kina Coach. Paul Murunga. Yeah. The Paul Murunga. Unajua kusema Paul Murunga dhani ni Pablo. Pablo pia alikuwa. Pablo was wa patch. Then you came back to Impala. Hapa how long did you say before you went to start that Homeboyz club? Nini mlikuwa founding fathers? No, sikuwa founding fathers. The Homeboyz. Kina Bile ndo walikuwa founding fathers Wa Homeboyz. yeah. Hapana founding players. Vile alikuwa coach. Coach wale Hey. you know. So inataka hii One thing also, it's just one thing I've always believed in. Ukikaa kwa box sana, utakuwa tuka hivyo. Toka jaribu kuangalia jaribu sako ulione vile inakaa. Don't tell me hapo ni mbaya, I'll go try it out myself. Nione ni mbaya afu nirudi kwa mimi Yeah, na kama ni mbaya and there are people who've succeeded hapo, then nasema kwani are they special? I can do the same anyway. So hii movement ya Homeboyz, kwa nini uliamua kwenda Homeboyz? Ulirudi Impala, time Impala mlikuwa mnasaa, ulirudi Impala different. Now after kuwin Super Series, kulikuwa na hiyo mass demand, I would say collective demand. Hey boss, sasa we are losing players, vipi, hey. Then I think kapana na Willy. Willy jamangu sana. Willy akasema Digolo, mnafanya nini Nondies? Wewe na Zedi. Mnafanya nini Nondies? Kuna tour hapa Hong Kong inakaa wewe ni nini? Singapore Boss, nini? Tuesday tulikuwa Impala training. Na unajua ilikuwa IRB. Papers process time. Ndani ha. Tumeenda. So Willy aliwa hook na ninatua. Buda kuna Hong Kong inakaa. No Super Series iko imeisha. I think that was final of their Super Series. Nakumbuka itu wenu ilikuwa katikati mahali. Zedi alimia. Yeah, hiyo ilikuwa Super Series semi. Yeah. So sema nani akaumia? Zedi akaumia semi. Semi nani akaumia? Wewe Ukaenda Hong Kong. Tua. Na hivyo ndo rudi Impala. Yeah, after Hong Kong, rudi Impala direct. Quick, direct Impala. Haya, so tushamini Impala. Tuingie Ombizo. Reason hata si reason. Na reason tunashajua kwa nini alisema. Ombizo highlights zako za Ombizo because Homeboyz playing with young guys like kina Joshua. That experience playing like kina Joshua, Aga, people that now I see. Right. Oscar Oyodi. Kulikuwa na mwenye alienda Kabras, alikuwa Poli. Poli Katembo. Yeah, your group. It reminded me of my youth. You so enjoy rugby. Nika enjoy. Na unajua I used to talk to those players na ambia boss, you can be whatever you want to be. Yes. Usitisho huku juu. Have that respect. Have that respect but don't internalize it. Yeah. Just respect the guy for what he's done ako hapa. But just know you can beat him thoroughly. Yeah. You know. Yeah. It's good just so you can beat him thoroughly. Yeah, thoroughly. So Homeboyz after you. And then also for Homeboyz, of course, Mike Rabat. Very good friend of mine. Sasa kuna mali tumeruka. France. Yeah, you are one of the few guys that have tasted professional rugby. Right. At what point did you go to France? Now your experience uli na nani? Okay. And how did it come up? So France, there's one of my friend who saw it, but I never. You never.
saw it myself. So alikuwa nakuja ananiambia a very good friend of mine, Murimi, ziko unajua Muresh. Robe. Muresh. Muresh was treasurer. Yeah. Impala. Yeah. So Muresh alikuwa UK, hata alikuwa ananiambia kila saa. Oz, you should try out professional. You're fit for professional. Anasema mimi huku Europe, if I look at players, unaweza play hapo. But nilikuwa nasema, boss, that's far-fetched. You know? But kidogo nikaanza kusema, okay, I mean, if it comes, it comes. I never really prepared for it, but nilikuja kujua if you want to be, you can always be in rugby. Unaweza cheza any position. Unaweza, kuna vitu unaangalia, if you want to be a winger, unaangalia what do I have to do? Is it just Tuesday, Thursday? That's okay. Professionals, they train almost every day or every other day. Nikasema bas, niko shule, there's a gym, USIU and everything. So every day, mina dero. And it's funny, we never planned mina dero kwenda France. Oh, iko plan? But that extra effort, every morning, that extra effort. Tulikuwa nachukua classes zetu either in the afternoon or sometimes early in the morning from 9. So by 11 tumemaliza classes. Maybe ingine itakuwa jioni 7 to 9. Hii space hapa. Tulikuwa naenda gym, tuna dish, tunaenda tunalala. Like full Like professional. full pros. Mlikuwa naishi SIU? No, the state walikuwa pia kina Curtis, kina nani walikuwa hapo. Crash tulikuwa kina John Allen, give me your keys, naenda kulala. Kina John Allen, yeah. Full professionals. But hatukuwa na yodo. But we had that mindset. We had that mindset. So there's a day, I think it was Ted akanitumia text. Ted Omondi. Nilikuwa States. Now by then, the 15 coach used to be Frank Fremont. Frank Fremont. Frank Fremont. Yeah, French. Oh, the French. Oh, Jules Mashaka. Hey, 15 Frank Fremont. No, now Fremont, he really believed in me. The 15? Oh, yeah, the 15's coach, he really believed in me. So after Apple, of course, I went to the States, summer, gonna play huko. Then Ted akanitumia email. Ted akasema, hey, expect a contract, something. I can't really remember that email. Well, shout out to you, Ted. Nikasema hizi zo kuja tu zinaenda, because even when I was here, there was this guy, I don't know what, or someone. Alitukujia na love akasema, boss, I can get you somewhere and all that. Jamaa tumemsikia sana. Alichomea Oseto nini contract. Trusted this guy, your music total. Hata Aboga aliangusha yake. So ukajua tu hii ni ile stories tu anatumia kwa pakawa. But so Fremont akanitumia email. Then I got an email from the coach Renault. Your club ilikuwa for this small town called Sagy-Pontoise. It's Paris Zone 5, Zone 5 Paris. Zone 5. Yeah. Sank ni 5. So nikaenda huko nililand on We'll never hear the end of this by this. And I told you guys I did French. Hasta la vista, baby. Anyway. I did my contract. Of course nikatuma kwa na hizo correspondence. So unajua lazima atafute translator. Yeah, so nika sign contract. Nikaenda France. Nililand on a Friday evening. The next day, very early in the morning, bus ride, another game. Not prepared. No, actually the same day, Friday morning, yes. The same evening nimeenda training, nimechoka. There's nothing like jet lag, nothing. Hakuna cha hizo twende. And when I landed at the airport, sina phone. I don't know how to contact Fremont because now he's the acting agent. Coach Pia and coach sijui kwa ni French. I'm here even though I took French classes. When kuna cheza daro mimi ni SIU. So
Kwa nasema French, mimi naongea French naenda wapi? Nenda wapi? Kumbe ndio imekaa. Since it's mandatory to pick a language, nikasema tu acha ni So uliovercome hiyo hurdle. Hiyo umefika airport au hakuna mtu amekujia? As I said, I think it's just God's trajectory. So ulipata tu mtu chukua phone, nikapata mtu anaongea English, nikamwambia, nikampatia namba, akapigia the coach, Rono akakuja akanichukua airport. Then processing for like 3 hours, kuonyesha okay, let me take you to let me show you where we're staying. Guess. Housemate Ted Omondi. Derry kwa Malwa. Ala. Kasema bas. Hapa niko mtaa. Ted Omondi, Derry kwa Malwa. Niko mtaa. We. Kenda training, but of course in the same day. Ted ni Mfaransa. Ted ni Mfaransa. So Ted alikuwa anajua hiyo system, everything. Training, being there on time, everything. So he played a big role to getting us settled. Mina Dero, even though Dero kuja alia. Yeah, Dero alikuwa huko ready, but a few days I think. Oh, hey. Before. So yeah, tuka settle in. The next day tukaenda game. Tukachorwa. Nimepelekele ujinga tu ati clumsy boss. That's when I knew pro rugby scene ni different stage. Utatu kano namba wewe boss ni nini? Wewe tuna hiyo yote tunakubali. Ni nini inafanya tuchukue tuache sana hapa mtaani wenye wanakamtizi Fijianos ready as someone training. Yeah, so after hapo I think the first season I scored either only 1 try out of all those games we play. Ilikuwa ni hard. Ulicheza season ngapi? Ted ndo alitinga, ilikuwa season 3. So the second season na third. So second season tulikuwa relegated. Tulikuwa relegated, tukaamua okay, wacha tubaki, tukaplay hiyo season. We went back. We went back up to Federal 1. But club haikuwa na do. Club sio ilikuwa na down. So ilikuwa na hammer. Kasema okay, we'll give them 1 more season. So we played that season huko. After hapo niko na yeah. In fact, me and Dero by that time were planning. Dero alikuwa anasema I think we've had enough because unajua huko the system is you play. No, wake up in the morning, no breakfast, straight gym. 9 mpaka 11. Fasting. 9 mpaka 11. Ndio kuna break kwanza mnakuja Nothing, 9 mpaka 11. Alafu and you need every day gym Monday morning. 9 mpaka 11. Then tenda home, kule lunch, ulale. 5 appointment, physio. Yeah, the physio appointment. Then or sometimes 3 to 5. Then video session. Previous game, video review. Unajua hapo huwezi danganya. Video ni msemo kweli. Pause, unapoziwa unaulizwa. Kwanza unaulizwa what did you do? Hapa unadanganya. Hapa unadu nini? Unadanganya. Alafu unaangalia, alafu unasema hey, let's look at the video. Forward. Na forward unajinga unafanya hizi nini unaendeleza in slow motion. Yeah. But that was fun. Yeah. That was fun. I appreciate it as a phase in life. Now also phase in career. Since it's rugby, nikasema wow. At least I've played professionals. You may taste the terminal at least terminal career, nimefika terminal stage of my career. Wacha tuingie fun part kidogo kabla tuingie reality. Okay. Wacha tufanye 3 best players you've played for. Tumefika huko? Tumefika. Hatujafika bado tuna nini? Unataka kufanya decision yako ya so ile mali ulifunga alitaya. Ulifunga JAB na Bavu. Hapana sibuduli bado katika Homeboyz kwa retire. Yeah, nilirudi nikacheza Homeboyz, nikacheza Impala nilianza kula bench. Akasema shit. Huko umezoea feeling akula bench. Ini 2011. 2010 hapo. 2010. Unakula bench ile. Nikasema I mean, kama nimezeeka then wacha niende nicheze na watu hii tu Homeboyz. So kaenda kwa watoi? Nikienda kwa watoi. Ukacheza season moja, nicheza season moja kwa watoi. Then yeah, but I don't regret because going to Homeboyz in shape sana. I mean both Impala na Homeboyz big time. Ulifeel naweza kuwa coach
Not really. Future Yeah, coach, sort of manager. manager. Yeah, manager, coach. But coaching iko bado in the pipeline. Iko pipeline. Uzuri ashajibu ile huko mbele. Hiyo sasa. So, haya. Kwa sababu tunaona Sijui ulipotea. kuna kidole inafanywa hivi. Ulipotea. Then nilikuwa nasoma tu nilikuwa nasoma opinion pieces, op-eds za Dan Weku niko security professional. Ulipotelea wapi? What were you up to? Ulipotea ukaenda wapi? Also nasikia you're one of the few people umesoma vitabu sana. Digolo alikuwa so A graduate of high. what did you get up to after you rugby? Okay, so it's not after rugby. And if you ask my friend Dero atakwambia. Unajua Dero alipanga path yake. Yeye alipanga Exactly everything he said. Alisema atarudi, atachezea KCB, alafu ataenda Nondies, everything. So it was planned. Everything. But mimi nilikuwa naona na alikuwa na stick na hiyo nikasema okay. Pia mimi I need a plan. But my plan did not involve academia. Sikujiona. Ndio mimi nakwambia there's some things Ni God's plan. Ni God's strategy, yeah. mimi nilikuwa nachikia book. Nimekwambia nilirepeat class. But it's something nilijipata, you know, when you study something that you really love, ni different. Because hapo sasa ni passion. Yes, it's a different ball game. It's a different ball game. Ufanye ati ndio upate job, ufanye inapenda. nini, ndio hiyo. Kitu umestudi ni nini? What are you studying? Violence. There's a word for it. Nini yangu ni Studying violence. political philosophy. Philosophy, yes. Political philosophy. Bana Digolo anaandika unasoma gazeti Daily Nation why Kenya needs to be the big brother of the of the region. So you have also So what are you doing right now? Hapo chini inaandikwa Dan Weku, a student of the St. Mary's University, Texas. Now Southern Methodist University. I'm into so many things. Napatia watoi opportunity that I never had. So far, I can say na support watoi almost 7,000. 7,000. In 4 regions in Lugari. On 4 libraries, inaitwa Boma Library. What? And then also... Toast to that. 7,000 kids. Yes. Nice. In fact, I think more than. Hapana nilikwambia nini? Oh, Hapa. okay. Ndio come to pass. And then also, nimefungua shule Cameroon. This past weekend, July 24th. Hey! Yeah, itakuwa now starting with almost 250 kids, destitute kids. Yes. You see, that's a reward. That's something that I said I'll have to pass on to other kids. Nice. So is that here so far that's my project in Cameroon. in Cameroon? Hapa kuna 7,000. Ilifunguliwa this July 24th. I was denied a visa to go to Cameroon because borders zimefunga. Oh yeah. Yeah, but my professor called Dr. Harvey Chunkam, one of the best African philosophers. Nice. Yeah. We're not saying it's a bad thing that you need a visa, but we're very happy that because you're here. Yes, But your visa. hata yeye alisema hivyo. Alisema I don't now that they denied you here and at least you can tell that story to people they never knew. Wow. Okay. So, advice, your word to a young rugby player watching this. Okay. Especially your 7,250 children. And the millions watoto wana come up right now. What is your word to them? Okay, my word to them is one thing: don't compete. Be yourself. Draw your path. But it's always you have to know. I'm a strong believer. So Musema, it's whatever you want to do is 100% doable, but you know you have to put in at least 10% effort. Here in Guinea, it's just God's will and God's direction. Put your effort? Yeah, just put your effort. Work extra hard. Musema, one thing. If you find yourself doing what people who are regarded as lazy people, I don't believe in lazy people. If you evaluate yourself and then you find
that the things that you're doing, you're sleeping too much, then most likely you will end up like that same person. That's the nini. But if you look at a CEO and then know what he does, know his lifestyle, everything, it's very simple. There's a blueprint. But when it comes to that sacrifice part, ndio inakuwa ngumu, unasema mimi siwezi. Even something inside you tells you mimi siwezi. I mean, I'm not saying I'm special. I was one of them. But Mimi, one thing I really thank God and also the people I was surrounded with, niyo kuangalia, you know, someone like Peter Mbwati. Angalia mseka Peter Mbwati. Unaangalia what does he do? Okay? Unaangalia how he helps. Akona repetitive process. Yeah. Every day anafanya. Ndio hiyo. But it's really tough for someone because for us we always say nikipata do, I wish I was rich ningefanya hiyo. But ukisikia story yake aliuza nyama wapi? Dago retikona hapa. Dago. Dago hapa chini. So in short, kitu na communicate ni you can be whoever you want to be. Nikapata na Mike Raba. Associating kina Kipto, when you all these things, Murimi, Dero, then Ambassador Elkana Odembo, one of our very good friends of mine in France. Yeah, pia unajua nilimwambia I want to run a tournament in France. I said, okay, you want to run? Come to my office tomorrow. In a French embassy. Kenyan French embassy in France. Kanambia sit here. So this is Martin Kano. Hey, talk to Martin Kano. I know Martin Kano. Yes. Yeah. So me and Martin Kano sat there, na ambassador we sat there. Because this is what I want to do. Boss, Nika, I just gave my opinions, of which not so many people used to say it. I develop. He asked me questions. Martin Kano as well asked me questions and everything. And that was the end of that meeting. Coming here, kapata Mike Raba. And he said, Pau akasema, hey, we need to run a tournament. Kena akambia Mike akaita meeting, sit here. So you see, with those notes that I had from Muko, one night stand. All this, hata hiyo jina. Of course, ilikuwa too hard to be. Nilikuwa shanga nani alikuja na, you know, Homeboyz, na one night stand. Them. And imagine, someone to trust you with the whole stadium watu wawili. Nyayo. Alafu mkeka the first time beacon ya wase kukam. Walipandisha nini kwa hewa. Anyway, you mentioned people that you're thankful. Any people that you're thankful for? You want to mention in your career this far? Of course, all Impala players. All Impala players. Hata Onsomu. In fact, Onsomu, I really appreciate nikionanga Onsomu hivi. Say ni captain wa Kenya Simba. Absolutely. But we always used to see this kid going this far, even much further. Yeah. Akikuwa hiyo time. So nikiona hivyo mu appreciate, nasema it's because he came to Impala when we were there to changamsha and all that. So of course. Impala players. So more of Bill Gidinji, Butrus, of course Manu, Tank. Yeah, Tank as well. And most of all, Pia Pau. I think Pau played a very, very big role. Ata Bamburi Super Series, I remember there's a day Pau alikuwa MVP that weekend, alafu akuja kanambia next weekend lazima ukuwe MVP. Na kungekuwa na recording hiyo game, uende uangalie. All those setup was from Pau. Yeah. And then also the players at Iposo kuna sema wewe ni msa kutinga. But I came to realize kama wewe ni support player, most of the time unaonekana ukitinga. But there used to be a machinery yenye ilikuwa ina walk around hii kutinga. Ndio bao ifike. Haikuwa ni kitu automatic or something. There used to be a machinery. So all those players, Kinamko, Sadat, they were in there, kina NATO, you know. Sasa umefika kwa swali zako. Swali zangu zimefika, but tushasema nini? But three best players to play with.
3 best players to 5 tuseme 5 3 tutakuwa Tufanye tumefanya 5. 5 tufanye 5 For sure. 3 tutakuwa tumemiza Timekeeper, yeah, na timekeeper. amecheza Na watu for wengi long bana. to play with 5. Let's say 5. ule ukiangalia hapo unajua mix and match clubs Yeah. si ati lazima ni sawa everything I'd say Namcos in standard. Namco straight ticket Namcos, Mirigu and Sadat, hiyo tunachukulia Centers. tunachukulia kama moja Peter Mutai, Sharmuta Sharmuta, KCB, Sharmuta proper 9 Peter Mutai. Call as well. Mkola. Maybe scrum halves. I used to play off scrum half sana. Yeah, there are many. now you need only 2 Yeah. Two more? 2 Okay, I would say kwa forwards of course nilikuwa na wase nikiangalia I unajua hapa tuko set, sawa kina Sario Bile Frank Dong Passer of balls. Frank Dong Offloader. Frank Dong alikuwa na that's why I'm not even surprised Dong became a coach. Dong alikuwa na pep talks hapa ni individual ananiita na sema Digolo. I've been watching that guy na mpaka nashinda wewe ni forward wewe umekuwa na time gani ya but kuwachum everything that is saying me absolutely that's what I was thinking but ananipatia idea this is what you can do to anasema okay thank you na anasema hey take the ball your side ya Digolo nako kwa mall anasema Digolo patia bele Digolo pande yeah so yeah I really appreciate 5 25 best players you played against. ile ukiangalia juu uko oh shit not this guy back again. here again. Not this guy 5 again. best players To play against to play against and you'll be surprised these are not players that I played against for a very long time but they just rose hivi pop from nowhere immediately Horace Horace Del Busto Ratio. there's a day Horace alini gonga kugongo zimetoka hapa hivi kwa nini na unajua being that Digolo alikupasua na ilikuwa Impala unajua Impala venye watu gonga roof alikutandika kwa nini Horace boss Horace alini chapa man nikamka kidogo like then unajua ni floodies nimechanganyikiwa mataa zinawaka naona light naona ni ball nafikiria imepigwa nilikuwa nimechanganyikiwa alikutandika alikupata vizuri hiyo mpaka Lakini si ile ya makamasi. no bado alikutandika ukasikia sasa nataka ilitoka anyway na makachi yako hapo na are you okay naambia tu makachi yako okay because of the fact that makachi is there now they are watu this guy this guy is not okay yeah he's been knocked out Makacha kufikia Del Busto, at 50 years of age. Del Busto one and then the late my brother Makaka Makaka yeah you know I owe him big time mwesema the people that I really thank for me playing rugby unajua mimi na Makaka we used to be desk mates class 5 tulikuwa tuna fight mlikuwa desk mates oh yeah David zichora in heaven fight our rivalry tukapeleka Busingu we used to be big rivals tukapana Queens Impala big rivals but friends tight of the mlikuwa desk mates na Bro tu. Makaka tulikuwa tu my brother yeah vitu zichora in heaven 3 okay so that was and then Sudi too seduction Seduction mwenyewe. damn Sudi 1-on-1 uko 5 yard defending boss utaanza wapi sasa unaanza Unaanzia kufikiria wapi? what the hell Maybe a tackle him. no rush ama rush kidogo asiache hizo sasa kwenye bull unini ndio hiyo Sudi uko na step nyingine alikuwa step ni change direction Ati Scooby-Doo. change of direction ilikuwa step change of direction Kaba. boss Na ni na make mkubwa. us kazi works and then of course tall tall is a tackler
Watu wajaijua tall, if you run straight to tall, You'll be knocked. they'll plant you. Musema hii rule ya lifting ingekuja kasi sisi bado tuko hapo. Tall alikuwa really bad. Alikuwa na kuweka nini? Uliza tu chini ya maji Na ni mrefu. Yes, tall. Na unajua pia tumetoka na tall mbali ya kucheza high school bila boots. Yeah. Tall and who else? There are many. The last one. The last one I'd say Oimbo. Oimbo and Rambo. Danku. Those Rambo and Danku. Danku, eh. Oimbo ni John Rambo. John Rambo, of course. Me na Oimbo, we used to talk. Especially game kama ya when you are facing Queens. Wacha niseme ukweli about Impala anyway. Impala, anytime we used to play Queens, it was not a must for you to determine the scores. Who will win before, I mean after the final whistle. Sisi ilikuwa changing room. Unaona hiyo kitu ni body language? Body language. Game tulikuwa tuna win, ulikuwa unazajua but Ukingecheni unajua hivi tu tunashinda. This sorrow, sometimes ulikuwa unaona this sorrow in watu wamenini tu unaanza tu kuambiana hapa na Oimbo unasema hii hapa ni kama umetukamata. So Oimbo John Rambo na unajua alikuwa bully anaongea mbaya hapo and you know. So tulikuwa tunapatana na Oimbo sana. Na kasi. Na Ekasi. Uyasiku sha mention Nianza kumita Cattle Rustler. Duncan Ekasi. Captain, ushasema coaches. Ameshasema coaches. Ameshasema coaches. So tufanye hivi. Juu ndio smartest mouth to everyone amesema mdomo yako ilikuwa unawapiga. So sasa tufanye hivi. The funniest things that have ever been said to you ukaisha ukasema by a player you are playing against. Alafu ndio zingine and a fan. So tuanze na player we played with. Ilo ulisikia kitu yani msali ambao kitu si wewe ndio ulisikia hapa ulisikia kitu it can be ulisikia tu. So uko na player hapa hivi your teammate. Your teammate. Alisema kitu mwangazie kitu ukasema Wala Impala kila mtu alikuwa na bao. Right from guys ameka hapa. Kila mtu alikuwa na bao. Impala wow. So it's something that it's not that something I introduced but nili get up so me ilikuwa to the continuity. Yeah. But mtuka gitaru, let me try. Michael Gitaru. Shit, Gibbs alikuwa hapa man. Kola. Kola alikuwa na mouth sana. Kola alikuwa anaweza sijui kuna nini ya Manawiti. Hiyo music kawena Manawiti mena ya lazima. Digolo chukua huyo Manawiti hapo. Mtu anashinda who's Manawiti. Kumbe ni wewe nini? Yeah. Napigwa miti. Manawiti ana nini? Who's Manawiti playing with a kijiti? Kitu umesikia ushaambia ngoja kwanza hii kwanza nita lead na question. Ni ukweli ushaisema leta ball huku. Huyu ajui English ana do na chakula lunch. Mimi nilisikia. Nilikuwa pande nyingine nilisikia. So siwezi kujangani kweli but nini ushaisikia mimi akiambia unasema ilikuwa let Sebastian. Yeah. So leta huku huyu ajui lunch. Ajui English. No game yetu tulipigwa. Unajua Sebastian was a dangerous player. The late Sebastian wamsiakuwa na fear. Ndani mwisuka. Wala sio ndakupiga. Na ameku. Na amesha already ashaanza. Yeah. Kina makanga. Hiyo hata umtishaje hatutampiga nini anakuambia kama kuja so lazima utumie hata mental lazima umalize kimental so nikasema nao huyu jamaa I did not even think about it since KCB is associated with money nikasema wewe nipatie huyu bolu chalia juu English na ana hata pesa kwa account. Ana account.
ana dona ana account. Later. Like mwambie uko KCB hivi ndio inaendelea na una hizi. Unajua me and Sebastian tulikuwa the same school. So, not being able kuongea English ilikuwa ni kitu ka joke, sio tulikuwa tunachekeshana, pia angeniambia such a thing, but so ni keep mapema. Ulimpita mapema. Kaambia leta patia huyu ball, kila mtu KCB anaduga hata na bank account ama chapaji English patie ball. Seba alikunjamkia from alicrack hapo. True by the way, Utanilimua vimento hapo. Hapo Nasema basi. So opposing player wale walifanya ulisikia ali mention something to team ama wewe? Nani? Yeye alikuwa nje, anaitwa nani huyu? I think watu wanamuita Paps or someone. Mwamba. Na Nicolo? No. Alicheza position gani? Ako hiyo 81 Mafia hiyo. Hiyo Louis Kisia. Louis Kisia, wewe Louis. Alikwambia nini? Louis Kisia. Louis Kisia ni play Nondies. Alinikrakisha. Na nikacrack. Nani akanizunguka? Huyu jamaa. What's his name? Huyu jamaa mtol pia alikuja Nondies from Mwamba. Jamaa mtol? Yeah, not tall, alikuwa 7th pia. Alitoka Mwamba akaenda Nondies. Alitoka Mwamba akaenda Nondies? Si watu wengi wanafanya hiyo tu. Hai. Huyu mtu mwenye aliscore Ombachi. Okay. Unasema But ni mrefu. Si mrefu. So alikukrakisha umeja kuzunguka. Yeah. Louis alisema kwa sideline. Akasema patieni Ombachi ball. Mimi nikaangalia Ombachi nikasema wewe Ombachi wewe umeingia 7th juzi. Wewe uniwezi wewe. Boss. Ombachi alichukua ball with confidence. Louis alinitukana. Patieni ball huyu alikuwa msa kufagia cho France huyu. Patie ball alifagilia klabu yao France. I can't deny hiyo ni crackisha ilikuwa fight. Hiyo ni Louis. Nasikia nitoke na actually tulitukana hapo kwa line ukimuuliza. Yeah. Ulijibu ulisema hii siwezi pita hivi. Akapatia Ombachi. Ashaingia kwa akili yako. So mimi nachezea Homeboyz. Patia huyo anaenda kuosha choo France. And I think by then nikaanza kusema man my days are over. Mtoto ananizunguka hapa. My days are over. Haingekuwa rahisi Kuna moja kunipata nilikuwa miss. Ref aliongea kitu kasema this is funny as hell. Ref I don't think ni kuongea ilikuwa tu the action ya ref without any words. explanation. Constant cap. Unajua mimi sema na nini? But sometimes I think my own teammates used to sacrifice me. Jikosa alikuwa na blow tu hivi so tuko kwa rack. Wasa shada kuniambia tu Digolo umedunini. Digolo na kando usimwende Digolo because amenizoea mpaka nafikiria now that's just usimwende. Kola ashaanza kuniambia boss usiende Digolo just usiende huko. So once you hata saa zingine nilikuwa nasikia maybe it's Kola but now just direct kunitupia ule mini hands zangu. Haya, Chesco, a coach. Quickly napatiwa card. Yeah. Shwap. Na coach nimetoka ama kutoka tu bench, yani technical imeongea coach TM Wangila tu alikuwa na words. Wangila pepe. Alikuwa na so many words that asiwezi kumbuka. Kuna kitu tumesahau. Fun. Ulicrack, msali ulitukanwa. Si Louis hajafunika hiyo. Hapana, Louis ni player. Unajua fan nilikuwa nasimama na respond. The best boomerang. The best one and the best comeback. Uko reach fans? Tupige best one alafu best comeback yako. Hatuwezi kata mouth kai hii atitokea hapo. For hiyo ilikuwa really vulgar. Siwezi sema hapa but it's a fucking family show. It's a fucking family show. We are here, we are impressing the fucking kids. Okay, acha tasaini. Just right now. Ilikuwa Nakuru. Always. Nakuru those days ilikuwa Sejo. And the late my friend Andy. Sejo walikuwa na vaizi kanga. Hizi refu. Ninasema zangu mostly zimekuwa ni action.
Sejo, Nakuru, unajua Nakuru line, fans walikuwa wanasoma kwa line. Hapa So ball ikienda huku fans wanaingia kwa field. Ndani. Wanaanza kuangalia. Yeah. So ball ilikuwa inakikiwa kwangu. Crowd Sejo akashika kanivuruda. Wow. Ball ikakuja ikakatu kwa crowd. Wanaangalia where's Digolo. Nilikuwa nimevutwa. Na explain nothing. Jua kuna mtu aliona nikivutwa but mimi nasema. Hakuna nasema mse alinivuta. Unaniambia ref. Willy. Hapa naangalia Sejo. Hawezi jua hata Sejo ndo amenivuta. Sejo amesimama hapo yeye ndo anaambia watu. Anaambia watu back five. Tokeni. Back five. Nilimwangalia nikashindwa kitu kusema bana. Nikasema man, huyu ndo jamaa amenivuruta. But yeah, ilikuwa hiyo and I think for coach ilikuwa ni nani? Unajua coaches yeye alikuwa Chesko alikuwa real. Don't pass the ball, I'll kill you, and then I'll stab you, and then kill you. Unabembeleza no, kwani unacheza kati? Hizo unaweza Chesko. Wewe shika ball, kwani si kati? Shika unini. Unatata ball. Unajua music ya sio akiongea juu ya Kolago. Vile Kolago angarini nakumbuka Bilgidinja alikuwa the same person. Sigara zilikuwa zinaishi kwa nini? Kuna kitu tumesahau before tufunge nataka kunyambia. Sign ball. Digolo, thank you very much for coming through. Asante. So we fetched you from Thank you so much for having me. Look for space. Watu wamesign hapo kani nini? Wamesign nini? Voluminously. So Said Digolo amesema support kwanza hiyo 7,000. Amesema you are 7,000 kids. Ana study violence. And what do you study? Nilimaliza ama career student. Akiza career student. Hiyo ni kitu aishi. Ulianza primo. Wewe ni mtu nini? But asante sana. Kuriwani ni mob. Nilikuwa na hoteli, nilikuwa chuo uliza wasokaji, nilikuwa nauza chapo. Wasaki soma nilikuwa naenda madebe na sneak out na kam na uza chapo. Chapo ilikuwa 10 bob. Ngoja. Don't explain off camera. But Digolo asante sana. Thank you. Ashasema coaching is in the past. Edgar Mlima. Edgar ndo alikuwa na sawa. Edgar Mlima nauza chapo. Niliuza chapo. Kwa kwanza kwa hotpot. Ushasema coaching is tutakuona kwa touchline. Yeah. Probably very soon. Urudi huku Kenya at least. Utatupatia link ya kuweza if anyone wants to help you with your Lugari Cameroon project, wala wanaweza support and stuff. Yeah, absolutely. Bado tujafika that part. But soon. Yeah. I'll definitely share. Digolo, asante sana. We stand alafu. Unajua kitu funny? Niliona umesema Dan Weku, nikuuliza Dan Weku ni nani? Jina yake ni Dan Digolo Weku. Jina yake mseni Digolo. Digolo ilitoka wapi? No, Digolo ilitoka wapi? Digolo ilitoka kwa Swero. Swero ndo alianzisha Digolo na alafu X. Hiyo X nani leta X? Digsolo bile. We, kwisha. Tumeruka nje. Tumefurahia. Who are the best? Who's it? Who are the best in a this year contest? Oh, hey, we are the best. We are the best in a this year contest.